Mahusiano ni kushirikiana. Mahusiano ni kufahamiana. Mahusiano ni ujamaa. Mahusiano ni upendo. Mahusiano ni maelewano. Mahusiano ni maridhiano. Mahusiano ni gharama. Mahusiano ni kila kitu. Kama tulivyosikia, kila mtu ana mtazamo wake wa mahusiano ni nini. Ambacho hakipingiki ni kwamba mahusiano ni muhimu katika maisha ya kila binadamu. Pamoja na hilo, wataalamu na watafiti mbalimbali wamethibitisha kwamba mahusiano yasiyo na afya ni miongoni mwa vihatarishi vya kupata changamoto ya afya ya akili na kupata magonjwa ya akili kama vile sonona. Katika msimu huu wa Mental Glow, tutaenda kuelimisha kuhusu changamoto mbalimbali za mahusiano zinazoathiri afya zetu za akili na jinsi ya kukabiliana nazo. Please tune in. Hello Mental Glowers, karibu katika msimu wetu wa pili wa Mental Glow, ambapo lengo kuu ni kuongelea kuhusu mahusiano na jinsi haya mahusiano kama ni ya kifamilia, kimapenzi, kirafiki, kikazi yanavyohusiana na afya zetu za akili. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza Mental Glow, tafadhali ungana nasi kupitia Twitter and Instagram account @mentalglowtz, na kama una swali lolote au unataka kujua zaidi kuhusiana na Mental Glow, tafadhali usisite kututafuta au kututumia direct message @mentalglowtz. Alrighty. Hey Mental Glowers, how is it going? How are you wrapping up this week? Do you have any plans for the weekend? Well, if you do not, that's okay. What matters the most is that you get to set time to take care of yourself, take care of your body, take care of your mind. Just do something that fulfills you. Connect with nature. You can connect with friends, watch movie, go out, have fun. Just something that, will put you at ease and, get time to reflect on how you've been doing and things like that, right? So welcome back to Mental Glow with Jacqueline Oden. If it's your first time to tune in, please do connect with us on our Instagram and X account @mentalglowtz. And if you want to chit chat or talk about anything related to mental health, we've got you. So definitely direct message us and we will get back to you. Yeah? So katika hii episode tutaenda kuongelea kuhusu conflict resolution, and conflict resolution katika sehemu zetu za kazi. Tunajua mara nyingi sehemu zenye watu wengi kuna viji maneno, tabia tofauti, kwa sababu binadamu we are all wired differently, tumeumbwa tofauti, tuna tabia tofauti, tumekulia katika mazingira tofauti. So tukikutana katika sehemu moja, kuna misunderstandings ambazo zitatokea na pengine zinaweza zikapelekea ugomvi. So in this episode, ningependa sana after listening, please do share your experience. Don't shy away. Watu wengi they are more comfortable to reach out to WhatsApp and just give their feedback, like, hey, this happened to me, which I'm really so glad to get such feedback, kwa sababu na it also make me realize kwamba okay, easy conversations zinawagusa watu tofauti, and people get relate to what we talk about, and which is a really good thing, kwa sababu our mission is to create more like a platform ambayo inaanzisha conversations tofauti. So I'm really grateful for you guys ambao mnatoa feedback, and I also encourage for those ambao they usually do not, just don't shy away and just give the feedback. Any kind of feedback, we are so open to receive, because that's how we grow, that's how we improve, that's how we know, like, okay, there is this knowledge gap that we need to fill. So definitely just reach out, respond, and we will truly appreciate. Yeah. So before we get started, I just want to put this out there for many of you to get it. In 1939, Dollard and colleagues proposed a simple hypothesis that
frustration leads to aggression. That if a person is frustrated, mwisho siku anaweza kawa aggressive, yeah? However, after further research, it became clear that aggression was only just one possible response to frustration, and that not everyone responded to frustration with aggression. So kila mtu aliyekuwa frustrated anaweza aka respond in an aggressive way. And so to put it simply, not all frustrated individuals act aggressively, just like I've said before. And not all aggressive acts are as a result of frustration. So saa nyingine mtu anaweza kuwa aggressive lakini sio kwamba yuko frustrated. And at times a person can be aggressive but it's as a result of yeye kuwa frustrated. So wakaeka kama this chain where here is a frustrating event, and so a person get frustration feelings, and mtu akiwa na low control ya hiyo situation ya hiyo feeling anaishia kuwa na destructive behavior. Ndo pale mtu atakuwa defensive, mtu ataanza kukutukana, mtu ataanza kukukalipia, kwa sababu anakuwa na ile low control. Lakini mtu anapokuwa na ile high control anaishia kuwa na constructive behavior. Atakwambia, hey, let's sit down and talk about this. I find ABC wrong. How can we change this? So more like a constructive behavior. Kwa hiyo, you can be frustrated but not, end up being aggressive. But also you can be aggressive, but it doesn't mean that you are frustrated. So if you have low control, you end up, having destructive behavior. But if you have high control, you end up having constructive behavior. So katika hii episode, I did research a lot. I did research a lot just to get some more understanding as a person who has an interest in organizational psychology and who is also an employee, so I have an experience of a working environment, dealing with different people, and some of you guys also do have, but also those who do not have, and I think at some point katika maisha yenu mtakuja ku-experience. And so katika kusoma vitabu, research paper mbalimbali, na katika kuuliza watu ambao nafahamu wanafanya kazi, walitoa sababu mbalimbali ambazo zimeweza kupelekea ugomvi au conflict katika sehemu zao za kazi. And baadhi ya hizo sababu ukizisikia unaweza kusema okay, hizi zilikuwa ni as a result of frustration. So they were frustrated, mwisho siku they ended up being aggressive, alafu ugomvi ukatokea, wakaanza kutokuelewana makazini. Lakini sababu nyingine unaona kabisa, no, this was not a result of frustration, there is another reason ambayo imepelekea ugomvi huu. And so I asked some of my friends and some colleagues, like, hey, based on your experience, what are some of the reasons ambazo or causes of conflicts katika sehemu yako ya kazi? And one of them, actually, I'm just gonna, mention them and give a little bit of example. One of them said, scarcity of resources, can cause conflict. Mpo kazini watu wengi, alafu kuna resources chache. Watu wote, ofisi nzima mnategemea printer moja. Ofisi nzima mnategemea choki moja. Mwisho wa siku, kila mtu anataka kuprint, alafu unakuta labda tuseme mtu mmoja anayeprint na ana vitu vingi, karatasi nyingi za kuprint, and so you're wasting time, you're wasting a lot of time waiting for that person to get done or to be done, lakini unakuta anachelewa kumaliza. So mwisho siku unakuwa frustrated. Mbona hivi? Mbona haumalizi? I also have papers to print. And so scarcity of resources katika sehemu za kazi zinaweza zikaleta frustration, na mwisho siku people are being aggressive, watu wanakuwa na hasira,
mbona uko na sema, mbona usinikalipie, yani vitu kama hivyo. So scarcity of resources is one of the causes of conflicts katika maeneo ya kazi. Na pia unclear communication. Who likes unclear communication, right? Yeah, so unclear communication, how do you communicate? One more thing that I also like to emphasize kwa watu wengi sana, how do you communicate to your colleagues? How do you even communicate to yourself as a person, right? So it has to start with yourself. How do you communicate to your body, your soul, your mind? And well, if you have a really good communication with yourself, then it's even easier to communicate clearly with other people. Lakini hii communication haishi tu unaongea vipi na mtu mwingine, unaelewanaje vipi na mtu mwingine, lakini pia mtu unapo apply kazi, yeah? Umeapply kazi for this role, and so you have your job description, unataka kufanya ABCD, and so umeshaanza kazi, unakuta kwamba kazi nyingine unazozifanya sizo ambazo unatakiwa kufanya, yeah? And so it gets tricky and confusing. This is not why I'm here, yeah? The roles wasn't communicated clearly, and so when you step up and ask, why am I doing this, they'll tell you this is part of your job, right? And you're like, it's not part of, I don't see it kwenye job description yangu. And then they'll be like, hey, number 2 says this, and then you're like, it's not clearly saying that, but it implied that. And so unclear communication is kaleta misunderstanding. Sengine watu wanakuwa wanashindwa kuuliza, lakini mwisho wa siku, when things are communicated clearly, be it your role, let's say wewe kama project officer, role yako ni nini, unajua mimi ni hey ABCD, nina delegate vitu kwa mtu fulani, if I need this, I go to this person, I am reporting to this person, and I need to do ABC. So everything is just clearly communicated, and so there is no room for confusion, there is no room for frustration, and things just go smoothly. You do your job, you deliver what's expected, and so things are just going smoothly. Lakini if they're not communicated clearly, if you also do not have a clear communication with your colleagues, delegate kazi hii lakini bado ana maswali kama yeye, na mwisho siku hakuulizi to clarify, anaenda kufanya kile kitu ambacho yeye mwenyewe amekielewa, anapokuja kurudishia you're like, yo, what is this? So mwisho siku mnaanza kulumbana. So unclear communication is one of the causes or reasons as to why people are having misunderstanding, having conflict katika maeneo ya kazi. Another thing is toxic working environment. Yeah? There is nothing unhealthy as being in a toxic working environment. Like, you may be very passionate about what you do. You may love your job, going all in, giving it your all. And so, but just one thing may change all that attitude that you have towards that job. The toxic environment. How is your working environment? Are the colleagues friendly? They don't have to, treat you as a family, because that's not your family. Like, are they friendly? Are they, welcoming? Are resources there to accommodate you? It is so many things that make an environment healthier. But if the environment is toxic,
you get bullied, kuna microaggression. Uje tumeumbwa tofauti, tunatoka kwenye familia tofauti, tunatoka kwenye mazingira tofauti. And so how you relate to people, they may be different. Wewe jinsi ulivyo, either the way you dress, either the way you perceive things, either the way you talk, either just your intelligence, different from another person. And so your differences at times may be abused by your colleagues. And hii inaweza kapelekea for the environment to be toxic. And asubuhi tu ukishaamka, you're like, man, I don't want to go. I don't really want to see that person at work today. And so you just the thought of going to work in any motivation yote inashuka, you're being demotivated. And so that's not a good place to be. Na mwisho wa siku unakuwa kwenye ile hali ya kwamba bora liende, right? Let me just go get the work done, even if it's not at the quality or at the ninafanya kazi na kutoa kitu ambacho kile kiko kwenye quality nzuri. Let me just do it for the sake of, showing up and doing it. Hii pia inaweza kaleta ugomvi au malumbano katika sehemu za kazi. Sometimes people get bullied makazini. Wanakubuli and some people just don't care, right? They just say what they feel like saying. As I said, we are all wired differently. Kila mtu na makuzi tofauti. So some people say whatsoever they feel like, saying. And how you receive it, how you take it in, it's none of their concern. And so mwisho siku mambo kama haya yanaweza kaleta malumbano, yanaweza kaleta conflict, misunderstanding. You're just frustrated. So many things going on. You have work, you have colleagues to deal with, you have, the whole environment. And so hivi vitu vinaweza vikakufrustrate wewe kama wewe, na mwisho siku vikapelekea misunderstanding na watu ambao unafanya nao kazi. And most importantly, inaweza kaleta confusion kwako wewe mwenyewe, because you start questioning yourself, you start questioning your identity. You may question your identity, you may question your competence, you may question a lot of things. You may even question your decision to even apply for the job, right? So toxic environment is not a good place to be. And so it is also one of the causes of conflicts katika maeneo ya kazi. And this is also another cause, maybe, as one of the friends that I asked, and also it was as I kept on reading and researching, one of the causes was personality differences, which is also, nimetoka kuongelea hapo nyuma kidogo, imeingiliana na toxic environment. Nimeeleza kiundani, nikaigusia kidogo na hiyo utofauti ambao watu tupo nao. And so being different, kuna watu ambao ni wapole by nature, hawapendi kuchangamana sana na watu, wanapenda I come to work, I do my work, narudi nyumbani. I'm not really trying to, socialize kivile. I just want to, get the work done, endelee na maisha yangu. I do the work, I mind my own business. Kuna wengine ambao kazini, they're always on to other people's business. I want to know what Jackie is doing. I want to know what Bill is doing, what's going on in his life, what's going on in her dating life, I just want to know. And so at times inaweza kaleta like, wewe mbona ufanye kazi yako na unataka tu kujua mambo ya watu, saa nyingine umbea unaweza kawa na sambaza. So watu tumeomba tofauti, na hizi tofauti tulizokuwa nazo ndio inapelekea mtu ana act in a kind of way. And so ni vitu ambavyo hatuwezi tukavicontrol, kwa sababu ndivyo mtu jinsi alivyo. And sisi kama sisi saa nyingine we don't have the wafanyakazi, we don't have the energy and time to be like, let me just understand this person.
Like there's so many things going on at work and we just want to get the work done and go home. But unakutana kuna vitu vingine vya kudeal na let's say attitude ya mtu huyu, kudeal na miemko ya mtu huyu. Kwa hiyo kuna vitu vingi mwisho siku it can be very frustrating, you're being overwhelmed, and how you deal with it, if you have low control, if you have high control, that depends on you, and how you react inatokana na jinsi wewe utakavyo take in. And so personality differences can also be, one of the major causes of conflicts katika maeneo ya kazi. And another thing is sexual harassment. This is huge, like very huge. And as much as we don't talk about it as it's supposed to, as we're supposed to, it is very huge. And nimekuja kugundua kwamba kuna just minor acts ambazo zinafanyika that we're like, I'll just let it slide. Lakini they're all part of harassment, sexual harassment. Umepita mtu kakushika kalipiga actually kalio, umepita mtu anakwambia mtoto sijui nini, all those, that's harassing someone sexually. And so either wengine unaenda too far to asking sexual favors. And so ukikataa, sasa kwa wanawake, na sisemi kwamba wanaume haiwatokei, lakini ukikataa unakuta unajiweka katika ile position ya kuchukiwa. And so utaletewa maneno, utapelekewa maneno sehemu fulani na inaleta ugomvi. Sasa sijasema, wewe unaanza kujitetea, sijasema hichi kitu, lakini unakuta huyo senior wako ambaye alikuwa anakutaka kimapenzi ukamkatalia, ana authority au ana nafasi kubwa ya kuinfluence wale watu ambao wako juu yake, wakakufanyia ill treatment, na saa nyingine hata kufukuzwa kazi. Lakini tukumbuke, I always think kwamba let's just take a minute. I don't want to put this example out here, but let's just take a minute and just think about it. Is it really necessary? Yeah? Is it really necessary? I mean, just think about it. Is it necessary, though? I don't think so. It's not. Then why? Like, why? Anyways, let's go for the last one. So the last one is, which is my favorite. It's not supposed to be favorite, but it is. The last one is task interdependence. Pale ambapo una kazi ambayo unataka kufanya, lakini kukamilisha kwako kazi hiyo inategemea mtu mwingine, and the deadline is almost there. And so unajikuta unafanya kazi, lakini umeshamaliza, unamsikilizia mtu mwingine amalize ili uweze kusubmit. And so that person anakuchelewesha. Kila when you're trying to reach out to that person, anakwambia mwenyewe na kazi nyingi kibao, ninazo, sio kwamba kazi yako tu hiyo ndo ninayo hapa, and so I should focus kwenye hiyo kazi hapa, na kazi nyingine ambazo nimeziprioritize. When I'm done, I'll just do this one. And so it gets frustrating kwa sababu kwako wewe it's huge, na yeye kwake anasema ana priorities zake, but you're depending on that person for you to accomplish your task or perform your task. And so inafika muda malumbano yanaweza katokea, and saa nyingine unaweza kutamani hata I just wish I don't get to work with this person, kwa sababu kila nikipanga naye kazi lazima tutalumbana tu, hata haeleweki, yani anakuwa hata hafikiriwi, and he's all about himself or herself. And so vitu kama hivi vinatokea. So in this, I feel like having
organization skills is really important, and also like understanding kuwa waelewa, you know, and how are you approaching that person, how are you approaching your colleague, and how are you taking the whole situation. There's so many things involved, and we as individuals, we're different. The way you conceptualize something is different from how the other person does, and so being in a better position to, you know, understand nikimapproach huyu mtu in a different way atanielewa, nikimapproach kwenye this kind of way hanielewi, and how can I better approach my colleague for him to understand that I do not disvalue kazi zake, but I also would like for him to prioritize this particular task that I, you know, delegated or I communicated him with, ili tuweze kufanikisha, kwa sababu mwisho siku nyio wote sio kwamba mnafanya kazi tofauti, lakini nyio wote mnafanya kazi ili kuenenda na mission ya organization yenu au hata vision, and you have the same goals, the same objectives, lakini just different departments or different roles ambazo mzokuwa nazo. So working together, having that more aligned for you to, you know, work together and understand, hata kama kuna easy minor misunderstandings, lakini mwisho wa siku mkishayoka kwenye ile position kwamba your mindset is just, you know, so focused on accomplishing the goals, the mission, but also by aligning na values za hiyo organization, itasaidia sana sana. Hata kama unakuwa like una kazi kibao, but you're like, okay, E needs to be done. What's your priority? How can I best organize myself, you know, to push this forward? Yeah. Okay. All right. So before we, I hope I've touched a few, lakini if you have others ambazo umepitia wewe kama wewe, definitely, man, just share them. Unaweza share on Instagram, unaweza share X account, even on my WhatsApp. If you have my number, that would be great. And before we get into the last part where we're going to talk about the role of emotional intelligence katika conflict resolution, let's go on break, and I can't wait to get back. All right. Tunaishi katika zama za kasi ambapo watu wana majukumu mengi na mara nyingi husahau na wengine hupuuza umuhimu wa kupunguza mwendo na kujali afya zao za akili. Usiwe na wasiwasi. Tahmef imeleta suluhisho la kubadilisha maisha yako popote ulipo, ambalo ni program ya ahadi inayokupa urahisi wa kupata msaada wa kisaikolojia. Hebu nikueleze baadhi ya vipengele vyake bora. Ya kwanza ni helpline au msaada. Ukiwa una maswali yoyote au unahitaji msaada kuhusu jinsi ya kutumia program hii, helpline itakusaidia kutatua maswala yako. Ya pili ni therapy au tiba ya kisaikolojia. Katika hii unapata fursa ya kuhifadhi kipindi cha tiba ya kisaikolojia, iwe ya mtu binafsi, kwa wanandoa au kwa ajili ya mtoto wako kulingana na upatikanaji wako. Ya tatu ni jarida au journal. Kupitia uandishi unaweza kuelezea hisia zako, kutambua mifumo na kufuatilia maendeleo yako kwa wakati. Ya nne ni community au jumuiya. Ahadi inakupa mazingira ambayo unaweza kushiriki au kuelezea experience yako bila hukumu yoyote au judgment yoyote. Mimi mwenyewe natumia ahadi na imekuwa msaada mkubwa kwangu. Ikiwa unakabiliwa na mafadhaiko ya kila siku au unatafuta kuimarisha afya yako ya akili, programu hii itakuwa rafiki yako wa karibu. Kwa hivyo usisubiri tena, tembelea Play Store na upakue Ahadi application ambayo ni AHADI na ufanye afya yako ya akili kuwa ya kuahidi kama jina lenyewe, Ahadi. All right, welcome back, guys. So a study was done by Linda Henson and colleagues in 2011 on conflicts at work. And
they found out that factors that decreased the likelihood of ongoing conflicts were, number one, good resources. Because mwanzoni tulisema kwamba one of the causes the conflicts at workspace ni scarcity of resources. And so hapa, factors that decrease the likelihood of conflicts, ongoing conflicts, good resources is one of them. And second, good social support. If there is good social support katika maeneo ya kazi, inaweza kapelekea kupunguza malumbano au ugomvi unaoendelea katika sehemu za kazi. Another thing is good procedural justice. Lazima kuwa kuna fairness in terms of decisions. Mtu kakosea, there has to be justice, right? And another thing is good confidence in management. Yeah. Management inaaminika. Yeah. And the last one is good relations with management. So not only having good confidence with the management, lakini there should be good relations with the management. So these are factors ambazo zimekuwa research based. Lakini I just want to focus the role that emotional intelligence has in terms of conflict resolution, kwa sababu it plays a huge role, yeah? And so for those ambao hawafahamu what emotional intelligence is, emotional intelligence briefly is being able to understand and manage one's emotion, but also to understand other people's emotions, yeah? Kwa sababu when you're able to understand Jackie ana feel nini sasa hivi, then you're likely to, empathize and also kunielewa na kujua, okay, nikifanya hichi kitu nitamkwaza huyu mtu katika wakati huu, and so ni vyema nisifanye hiki kitu ili kuepusha ugomvi. And this inaweza kasaidia sana katika maeneo ya kazi, which is why mimi katika hii episode I just want, the goal is to focus on the role that emotional intelligence has when it comes to conflict resolutions at our work environment. And so katika emotional intelligence ina 5 components, as according to Goleman 1998. And so we're going to focus on those 5 components of emotional intelligence, which are self-awareness, self-regulation, social skills, motivation, and empathy. So tukianza na self-awareness. Self-awareness is associated with the ability to know one's internal state, preferences, resources, and intuitions. Yeah? Unajielewa wewe kama wewe unajifahamu. Sasa hivi nina emotions gani? Am I happy? Am I sad? Am I angry? Ni kitu gani mtu akikufanyia kinakukwaza? Ni kitu gani ambacho unahisi unapendelea watu wengine wafanye? Kuna boundaries gani umejiwekea wewe kama wewe katika sehemu zako za kazi? Unajua kwamba mtu akifanya tu hiki amevuka mpaka. Kuna watu wengine ambao wameka boundaries katika maeneo ya kazi, katika nyumba zao. So mtu akishamuita tu jina fulani, tuseme wewe vipi, we cheesy, where do you get the audacity to call me cheesy? Yeah? So umeka mipaka gani? Do you understand your emotions? Do you understand yourself better? What you prefer as an individual? So being in a better place where you as a person, as a colleague ambao watu wengine wanamtegemea kazini,
unajitambua wewe kama wewe. You understand your emotions, you understand your how you react to things, you understand your preferences, you understand how how you best like your boundaries to be respected. Hivyo vitu vyote vinamata sana katika kuepusha malumbano katika sehemu za kazi, kwa sababu ukishajitambua wewe kama wewe inakuwa rahisi sana kujua kwamba okay, kama mimi ni mtu ambaye napenda ukimya, then sitapendelea kujiingiza sana katika umbea unaoendelea kazini, and so hutajiingiza kwenye umbea, right? And hata kama kutoka kuna malumbano yatatokea baadaye kutokana na huo umbea, you won't be involved. And so just get to understand yourself. Self-awareness is key. And second, self-regulation. Self-regulation, for those who do not know, refers to the ability to manage one's internal states, impulses, and resources. Yeah? So, saa nyingine unaweza ukawa na colleague wako lakini anakufokea. How are you able to deal with that? Haupendi mtu anakufokea lakini upo sehemu ya kazi na unafokewa. How are you going to react to that? So, being able to self-regulate itakusaidia wewe kuwa calm hata katika sehemu au hata katika kipindi kile ambacho mtu mwingine anakufokea au mtu anakujibu vibaya. You just going to stay calm and compose yourself, alafu ukishatulia utamjibu in a very respectful way. So self-regulation is very, very key, is very, very crucial katika emotional intelligence. Itakusaidia sana kutokuongea vitu ambavyo baadaye utakuja regret, kuongea vitu ambavyo vitapelekea watu wengine kukuchukulia tofauti na ambavyo walikuwa wanakutazama before. Walikuwa wanakuona mtu ni mstaarabu sana, lakini kwa sababu mtu mwingine kashakukwaza ukatoa vile vitu ambavyo ni vikali ambavyo watu hawakutegemea kusikia kutoka kwako. So being able to being in a very violent environment, but also you're in a position where you can compose yourself, you can stay calm, and you know where your boundary lies. Like you just taking your own time to think through, you're taking your own time to understand and just take in what's going on kabla hauja toa kila ambacho kipo ndani yako. So you understand your internal states, what's going on within you, your impulses, and resource gani ambazo uko nazo ambazo zitakusaidia hata katika react katika hiyo situation. Yeah? And the third one is empathy. Kwa wale ambao hawafahamu, empathy kwa Kiswahili inakuwa ni changamoto kidogo, napataga changamoto sana kuelewa katika Kiswahili, ni kuwa katika nafasi kuelewa kile kitu ambacho mtu mwingine anapitia. So empathy refers to the ability of being aware of others' feelings, needs, and concerns. Mfano, unajua kwamba tuseme Jackie anapitia kitu hiki, yeah? Ana msongamano wa kazi nyingi. Sawa, you have a different role to play. Lakini Jackie amesongwa. Are you able to understand situation yake? You being a team player, how can you best support
Jackie, how can you best support me? And also kuelewa kwamba nikisema kitu fulani itamkera Jackie, yeah? So just being able to understand how another person is feeling. What are the needs of another person? Just being in another person's shoes, yeah? Unajua kwamba hichi kitu Jackie ni mtu wa namna hii, anapitia vitu fulani, and so nikifanya kitu hiki kinaweza kikamkera, nikifanya kitu hiki kinaweza kikamuumiza. And the role that non-verbal and verbal language or communication ina play part katika hayo mazingira itakusaidia sana katika even kuepusha malumbano katika sehemu za kazi. And so for you to be, emotionally intelligent, you need to be able to empathize with your colleagues katika maeneo ya kazi. And it's not just katika maeneo ya kazi, hata ukiwa nyumbani, are you empathetic? Au ni wewe tu like nataka hiki imeisha hiyo, sitaki kuelewa, sitaki kusikia. Una kazi, usio na kazi, I just want the job done. And so we need to be able to compromise. Okay, right now you can do this. How about we, think about an alternative? How are we going to solve this? So just be able to understand your colleague needs azo kwa nazo. Maybe she needs time. Maybe she needs more support. Maybe she needs to be understood. So just put yourself in a position where you understand the feelings of your colleagues, you understand the needs, you also understand the concerns. Hiyo itatuplace katika sehemu nzuri sana, katika ku-resolve conflict. Na hata saa nyingine umegombana na mtu, just ask, hey, what's going on? Ni nini shida? Atakuelezea ni iki A, B, C, D. And so you're like, all right, so this is the problem. Then why didn't you just communicate it before? Ningekuelewa, yani tusingefika mbali zaidi katika kulumbana. And so just put yourself in a position where you unamwelewa mtu, unaelewa kile anachokipitia. Labda sawa, we're not supposed to kutoa kero za nyumbani tukazibeba makazini, lakini saa nyingine sisi ni binadamu, things happen, and so saa nyingine mtu anaweza kukaripia kazini, lakini it's not like amependelea kufanya hicho kitu. Lakini ukijua kwamba okay, huyu mtu anapitia ABC nyumbani, and sawa, it's not professional for this person to bring vitu vya nyumbani kuleta kazini, lakini binadamu, mambo mengi yanatokea, tunasongwa saa nyingine. And so sometimes we just need an ear to listen. Sometimes we don't need people to question, we just need somebody to listen. And so just be an ear kwa colleague. Listen. Get to understand what that person is trying to say or communicate na wewe. Na hii itasaidia sana katika conflict resolution. Just empathize. And even when managers wameita watu wawili ambao wamekuwa kilumbana, just sit and listen kwenye side zote mbili and try to get from where each of those people anatokea wapi, kwa kitu gani kilikuwa kinaendelea mpaka akafikia pale. And in that way it's easier hata kuleta suluhisho, yeah. And so another component ambayo nikitaja itakuwa ni ya 4 ni social skills. Social skills associated with one's ability to induce desirable response in others. Yeah. Sio
sio negative feelings ulizokuwa nazo zikakupelekea wewe hutaki kufanya kazi na wenzako. Yaani umekuwa na hasira, umekuwa labda tuseme umekwazika, alafu umekuja kazini hautaki kufanya kazi au kucollaborate na wenzako. That's not professional, and that's not a better way to relate na watu, na colleagues au watu wenzako wa kazini. So we need to have social skills, kwa sababu mwisho wa siku watu wengi wanajikuta katika hii nafasi ambapo wamekwazika, wana hasira, anaisha kusema usinisogelee leo, niache kama nilivyo. Jackie, una shida gani leo? Niache kama nilivyo. Sawa, lakini kuna kazi tunatakiwa kufanya. Nimekwambiaje? Nimekwambia uniache kama nilivyo, usinisogelee. How are we going to work, or how are we going to collaborate kama you won't, say anything? Sawa, kuna kitu hiki kimetokea, lakini we need to sort it out. Na wewe hautaki, unataka kuachwa. So we need to have social skills. How can we relate na colleagues wetu? How can we best deal with different situations ambazo zitatokea kazini? Hata kama colleague amekukwaza, you need to kuweka pembeni yale makwazo mliopeana and get together and do the work. That's how it's supposed to be. And then baadaye mtakaa utasema, hey, you did ABC, I didn't like it, I don't want to be treated that way, and so I would like for you to do CD next time. So that's how things work, and that's how professionalism is. Ukikwazika, don't let makwazo ya haribu kazi. Just go right in and do the work. Baadaye sit down and reflect. Nimeplay part gani katika ugomvi huu? How did I react? Do I have control? No, I do not. Yeah? And so, I do not have control. How am I going to do? How am I going to go about it? Just sit down with your colleague, think about it, and mwisho siku mtafikia kwenye ile position ambayo mnapata suluhisho. Yeah? And the last one is motivation. So motivation represents the emotional tendencies that guide or facilitate reaching goals. Resources may be there, yeah. You may have good relations with management. You may have confidence. You may have good social support. But is there motivation? Are you motivated for you to reach that goal? Hata challenge yoyote ikitokea, yani hata kama kuna malumbano, kuna ugomvi, are you still motivated to get through maugomvi, for you to keep on pressing and pressing until unafikia yale malengo ambayo umejiwekea katika hiyo wiki, inaweza kaa katika hiyo siku, just your job in general, yeah? So motivation is very key. Saa nyingine kuna changamoto nyingi sana zinatokea kuna changamoto nyingi sana zinatokea kazini. You're demotivated. You're like, man, I just don't want to think about it. Yani sitaki hata kwenda kwa kazini.
I wish I did not even apply for that job. Lakini what's going on inside is their intrinsic motivation. Ukiachana hata na is extrinsic motivation. Ndani kabisa, search deep down. Are you motivated? And then if you have motivation, it's easier for you to, set the standard this high for you to swim, walk through different challenges, or even in the wilderness, because you have that motivation. And emotional intelligence, for you to be able to, understand yourself, your motivation, self-awareness, you understand, for you to have self-awareness, motivation, empathy, social skills, and self-regulation, all of these things, ili kujielewa zaidi na kuelewa watu wanaokuzunguka, for you to best resolve conflicts. It's a lot, and it doesn't take a day. Inaweza ikachukua muda, but huo muda hautafika kama hautaanza sasa hivi. And so baby steps is what counts. And so just take time and make a decision, because mwisho wa siku mimi ninaamini it has to start with you. Good resources zinaweza zikawepo, as I said before. Kunaweza kukaa kuna clear communication, kunaweza kukaa kuna environment nzuri katika sehemu yako ya kazi, kunaweza kusiwepo na sexual harassment, kunaweza kukaa kuna good social support. Lakini mwisho wa siku, are you emotionally intelligent? It matters. It matters a lot, guys. It matters. For you to be productive, you need to be able to understand your emotions and also understand the emotions of other people ambao unafanya nao kazi. You empathize with them. Unajua kwamba siku ya leo huyu anapitia kitu fulani, how can I best, support or even relate to this person? You understand kwamba watu wana boundaries fulani. So mwisho wa siku unajua, okay, sitaki kuvuka mpaka huu, maki mwisho wa siku nikivuka inaweza kaleta changamoto, inaweza kaleta ugomvi. So how can I, best position myself so that I can create a good working environment with my colleagues, ili tuweze kufikia mission and vision ya organization yetu, while also mkienenda na zile values ambazo zimewekwa. So emotional intelligence is very, very, very key. And unaweza amka, and you can make a decision to, choose to get to understand yourself better, how you react to situations, kujua kwamba kitu fulani kikifanyika kinani trigger, and how can I, avoid it, how can I, deal with it. We all need to understand ourselves better. We all need to be able to self-regulate. We all need to be able to empathize with other people. We need to be good communicators, have good social skills. Itatusaidia to kurelate na wafanyakazi wenzetu, kwa sababu mwisho wa siku we are all wired differently. Tunakutana ukubwani, hatujui mtu amepitia vitu gani huko nyuma, amelelewa katika mazingira gani. We're just very different. And so the only way we can work together, the only way we can relate and understand each other for us to get to this point where ambayo tunataka kufika is if we are emotionally intelligent. That's my stand. That's how I believe. And even when it comes to conflict resolution,
when you're emotionally intelligent, it's even easier to reconcile with your colleagues. You did something wrong. Kuwa katika nafasi ya kukubali, kusema sawa, nilikosea hapa, I'm sorry, next time I'll do it differently, I'll change A, B, C, D. And I hope that I do better. Yeah? Let's understand ourselves and also understand what wengine. No, I'm not saying you should make other people your project. Your project. Kwamba okay, leo nataka kumsoma mtu fulani. And so you're like, hey, wewe ni A, B, C, D. This is not what I'm trying to communicate. I'm just trying to say kwamba it's really important kujua vile vitu muhimu kuhusu mtu mwingine ambavyo vitakusaidia wewe kujua this is how I should relate to this person. Na hii itasaidia sana katika kuepusha malumbano ambayo yanaepukika. Yeah. So thank you so much guys. Sauti yangu ishaanza kupotea. But then I so do hope kwamba umejifunza kitu, and if you have anything else to share based on your experience, please do so. Nita appreciate so much. And this is episode 37. I can't wait for you to tune in and listen to episode 38. It is going to be very insightful. And so just take time as we wrap up this episode. Just take time and ask yourself, kama kuna ugomvi unatokea kazini, what part do you play, and how can you best, improve next time? Where do you think that you need to do the work? Ni sehemu gani katika maisha yako ambayo unahisi unatakiwa kubadilisha au kuimprove for you to better relate with your colleagues, for you to better relate with your friends, for you to better relate with your family? Just ask yourself all these questions. Do you know yourself better? Do you know or do you understand the people, your close ones, wanaokuzunguka, how they react to different situations? Makesa nyingine unajua kuna zile situations ambazo mtu unamwambia kitu fulani ana mind, unamwambia bwana nini bwana wewe, lakini they really mean it, they don't like it, but we're just trying to let it slide. But just take time and think about it. Yeah, it's really important to make other people feel safe to open up and communicate with us. And it won't get there kama sisi wenyewe hatujitambui and we don't even get the people that we are communicating with. So self-awareness is really important, but also we need to have emotional intelligence for us to have good communications, good relationship with other people, be it at work and even or at home, or hata huku mitani tunapotembea katika harakati za kila siku. So thank you so much guys. I do hope that you've learned something, the role that emotional intelligence has when it comes to conflict resolution. And like I said before, if you have anything to add, or if you want to chip in anything, just, feel free. Direct messages, comment, kupitia Instagram or even X, and you can even, we also have a WhatsApp group. I think I need to add the link kwenye link tree, and so it will be accessible to anyone who wants to join. And so yeah, thank you so much guys. Until we meet again kwenye episode ya 38 nikiwa na mwana saikolojia Barnabas Nkinga. I can't wait for you guys to learn a lot. Until then, bye, and I love you.